السلام عليكم، أنا ندى مشعل، طالبة مختبرات إكلينيكية في السنة الخامسة، واليوم بتكلم عن تحليل جدا مهم لتشخيص الأمراض الخاصة بالجهاز العصبي المركزي، وتشخيص العدوى البكتيرية الفيروسية، أيضا تشخيص التهاب السحايا، وتشخيص الأورام والسرطان في الجهاز العصبي المركزي، أيضا تشخيص إذا في نزيف في الدماغ أو الحبل الشوكي، وكذلك تشخيص مرض الزهري. خلونا نتعرف أكثر عن تحليل CSF مع بعض. So let's get started. What cerebrospinal fluid is a fluid contained within the membranous coverings of the spinal cord and brain, within the space known as subarachnoid space. Most CSF is formed by the choroid plexuses of the brain ventricle. It produced by ultrafiltration and active secretion of the blood plasma. CSF analysis is used to identify medical conditions that affect the central nervous system, such as meningitis, metastatic tumor, syphilis, hemorrhage, and multiple sclerosis. So, function of CSF: number 1, act like shock absorber. Number 2, deliver nutrient to brain and spinal cord. Number 3, remove waste. CSF clears away metabolites and waste product from cellular activity. Symptoms of brain or spinal cord infection: fever, also severe headache, seizure, stiff neck, nausea or vomiting, sensitivity to light, double vision, changing in behavior, confusion. Sample collection: cerebrospinal will be collected through a procedure called a spinal tap, also known as lumbar puncture. A spinal tap is usually done in a hospital. So, body fluid sample is not collected by a specialist, but by a physician, and sample is obtained by lumbar puncture between 3rd and 4th or 4th and 5th lumbar vertebrae under sterile condition. فالطريقة انه يخلوا المريض ينام على الجنب ويثني الركبتين والذقن باتجاه البطن زي وضعية الجنين. يتم سحب 3 تيوبات لتحليل الكيمياء وتحليل المايكرو وللسيل كاونتينج. العينة ترسل فورا للمختبر للتحليل بالنسبة للمايكرو، فنهائيا ما تنحط العينة في الثلاجة عشان لا تتأثر الباثوجين اللي فيها، ولازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. أما في الكيمستري ضروري يتحلل الجلوكوز فورا، وبعدها يمكن تجميدها، والسيل كاونتينج بالهيماتولوجي ممكن تبريدها. Volume: adult volume from 90 to 150 milliliter, and neonate volume from 10 to 60 milliliter. Timing: tube number 1, chemistry, serology, frozen. Tube number 2, microbiology at room temperature. Tube number 3, hematology, refrigeration. Storage: from 3 to 4 milliliter of CSF at 4 cellulose for general investigation, such as investigation of bacterial and fungi, or antibody testing or polymerase chain reaction, and also for antigen testing. CSF appearance: normal, crystal clear, colorless. لون العينة عادة ما يكون شفاف، لكنه يختلف نتيجة الحالة المرضية، وكل لون له تفسيرات معينة تساعد في التشخيص المبدئي للعينة. فالدescriptive term: hazy, cloudy, turbid, milky, bloody, xanthochromic. Unclear specimen may be
contain increased lipid or protein, cell or bacteria. Clot indicate traumatic tap. Milky increased lipid. Xanthochromic old blood or increased bilirubin. ماذا يعني أن تكون العينة متجلطة؟ يعني أن لديها كمية عالية من البروتين وأيضا تركيز عالي من الفايبرينوجين. أما بالنسبة إذا كانت العينة زانثوكروميك، وهو مصطلح يطلق لكي نوصف السائل لما يكون لديه لون أصفر يميل إلى اليرقان بعض الشيء، وهذا بسبب البيليروبين اللي نتج عن تحلل كريات الدم الحمراء، ويكون علامة على نزيف سابق أو علامة لارتفاع البروتين في العينة. أما إذا كانت العينة بلدي بتكون بسبب خلايا الدم الحمراء، وغالبا ما تكون علامة على نزيف، ومن الممكن أيضا أن تكون بسبب خراج أو التهاب السحايا. أيضا قد تكون ناتجة عن ورم، وكذلك ممكن أن تحصل بسبب اختراق الإبرة للأوعية الدموية أثناء السحب. أما إذا كانت العينة كلاودي أو تربد، فذلك لتواجد كميات كبيرة من الRBCs أو كائن دقيق ممرض مثل البكتيريا والفطريات. Cerebrospinal fluid examination test. First of all, CSF chemistry test. Chemical tests are used to identify and quantify the chemical compound detected in spinal fluid. Many of the chemicals found in CSF are also found in the blood, and the quantity of these substances in CSF and blood are frequently compared. In most cases, the level of certain chemical in the CSF, such as protein and glucose, are not identical to these in the blood. So, normal concentration of protein is 50 to 45 milligram per deciliter, when elevated values are most frequently seen in patients with meningitis and hemorrhage, also in multiple sclerosis. Glucose normal value is 60-100% to 70-100% of the plasma concentration, when decreased levels are seen in patients with bacterial, tuberculosis, and fungi meningitis. Lactate level less than 35 mg per deciliter are seen in the patient with bacterial meningitis. Level less than 25 mg per deciliter are found in patients with tuberculosis and fungal meningitis. Lower level are seen in patients with viral meningitis. Glutamine normal concentration is 8 to 18 mg per deciliter. Level less than 35 mg per deciliter are associated with some disturbance of consciousness. CSF microbiology examination. Culture media, we use blood agar, chocolate agar, vakunki agar, and then gram stain test. After that, direct observation of microorganism under microscope. These two pictures of Neisseria meningitis and Haemophilus influenza. لما يكون في bacterial infection بيكون في ارتفاع خلايا الدم البيضاء نيوتروفيل، الجلوكوز بيكون جدا منخفض والبروتين عالي، ونصبغها بصبغة ترام ونشوف البكتيريا. أما بالنسبة للفايرال انفكشن فبيكون ارتفاع لخلايا الدم البيضاء ليمفوسايت، الجلوكوز نورمال والبروتين عالي في بداية الإصابة. فانجل انفكشن بيكون في ارتفاع لخلايا الدم البيضاء ليمفوسايت، والجلوكوز بيكون منخفض والبروتين عالي، ونستخدم صبغة Indian Ink. CSF hematology examination. All specimens should be examined microscopically hematology. This form method. Number 1 step priority. RBCs in 1 hour, WBCs in 2 hours. Refrigerate if not able to process immediately. Electronic or manual counting cell. No dilute usually required. Use saline if needed. Standard new power
pneumocentimeter counting chamber.